en la sala de juntas sobia a ego reciclado y químicos baratos de limpieza en seco. Bar exactamente a 72 degrees. Porque misma caliber las cargas en el plenum del teco. Pero, a juzgar por el sudor acumulandos en el labio superior de Brad, qualquiera diría que estábamos en una zona. Brad, el vicepresident de sinergias estratégicas o cualquier título absurdo que hubieran impreso en sus tarjetas de presentación esta semana. Bar de pie en la cabecera de la mesa de caoba, vibrando con esa frecuencia específica de energía de cocaína y confianza no merecida que normalmente anuncia un desastre inminente de recursos humanos. Yo bar cerca de la puerta, revisando en mi tableta el balance de carga de la red eléctrica del alacer, ocupándome de mis propios asuntos cuando su voz estalló en la habitación como un látigo heco de masculinidad insegura. Recarga el tono, secretaria, grito Brad, sin siquiera miram. Gesticulaba salvagemente hacia un gráfico circular que parecía dibujado por un niño pequeño con demasiada cafeína. Y trae mi agua. Con gas. No esa basura del grifo. La sala quedo en silencio. Tipo de silencio que occur justo antes de que una caldera reviente una válvula de seguridad. Los otros ejecutivos, una colección de trajes grises y personalidades beige, se acomodaron en sus sillas ergonómicas Herman Miller, evitando el contacto visual. Elo sabían que yo no era una secretaria. Sabían que yo era la directora de instalaciones. Sabían que tenía las slaves de cada puerta, los códigos de cada alarma y el control maestro de los ascensores. Pero Brad era nuevo. Brad venía transferido de la sucursal de Chicago, un hombre que pensaba que infraestructura era solo una palabra de moda y que los edificios se limpiaban y regulaban solos gracias a la magia del pensamiento positivo. No me moví. Solo me la parte trasera de su cabeza. Tenía court de pelo caro que se supondib vers desordenado, pero cuesta $300. El tipo de court que dice, engano a hacienda y su esposa, pero conduce un Tesla, ACIQ está bien. Me oíste. Espito, girandos. Tona. Agua. Ahora. Tenemos a los inversores japoneses llegando en 20 minutos y este informe Paris impreso en una cueva. Maya mi credential. Bar enganchada mi cinturón, justo al lado de mi llavero maestro y mi multiherramienta. Desha claramente. Brenda, directora de instalaciones. Pero para Brad, una mujer de más de 40 años que no lavaba un blazer con hombreras era simplemente la ayuda. La impresora está gestionada por Red, Brad, dije con voz plena. No se quedo sin tona. Estás intentando imprimir A3 en papel mano carta. Es un error de formato. Pausa. Error de usuario. Específicamente. Tu error. Parpadeo. Por un segundo su cerebro intento procesar la información, pero choco contra el firewall de su narcisismo y reboto. No me importan los tecnicismos. Arréglalo. Y trae el agua. Dios. Tengo que hacerlo todo yo mismo. Senti un pequeño tic bajo mi ojo izquierdo. Estira el momento. La bifurcación en el camino. Podría haber explicado que en realidad bar ali para inspeccionar la integridad estructural de los sellos de las ventanas, que habían tenido filtraciones durante la última tormenta. Podría haber recordado mi rango. Pero entonces me la silla que defendía con tanto orgullo, la de la cabecera de la mesa. El asiento del poder. Y me di cuenta de algo mientras lo observaba sudar dentro de su traje de seda italiana. No solo me había faltado el respeto. Ni siquiera me veía. Para el yo era parte del drywall. Y eso me daba una ventaja. En mi trabajo, las cosas que no ves son las que te matan. Mojo negro. Monóxido de carbono. O una mujer de mediana edad con acceso administrativo al sistema de seguridad. Está bien. Dije finalmente. La palabra sobia ceniza.
Pero force una sonrisa que no lego a mis ojos. Era la sonrisa de una camarera que acaba de escupir en tu sopa. Te traer tu agua, Brad. Con gas. Me di la vuelta y soli de la sala de juntas. La pasada puerta de vidrio se cerró detrás de mí con un sisio, atrapando dentro el olea de su desesperación. No fue a la sala de descanso. Fue el cuarto del conserje al final del pasillo. No para buscar suministros, sino para acceder al panel de servicio escondido detrás del fregadero de los trapeadores. Mi corazón golpeaba lentamente contra mis costillas. Y no estaba enfadada. La ira es un combustible volátil, ad rápido y fuerte. Yo y había perdido esa etapa. Estaba en la fase de fusión fría del odio. Este edificio era mi organismo. Conoce cada crujido del suelo, cada vibración en los conductos del aire acondicionado. Había perdido 15 años manteniendo viva a esta bestia de vidrio y acero, guiándola a través de apagones y tormentas de nieve. Y ahora esta pulga, este parasito contra medida, pensaba que podía dar órdenes al sistema inmunológico. Saca mi tableta industrial, no los iPads fragiles que usaba el equipo de ventas para jugar Candy Crush, y abri los esquemas del edificio. Sala 404. Sala de juntas b. Occupante. Brad Miller. Toca el icono de controls ambientales. Temperatura actual. 72 degrees. Pense en su solicitud de agua con gas. Pense en la reunión con los inversores japoneses. ¿Quieres agua, Brad? Cesar el silencio zumbante del cuarto de servicio. Te de una inundación. Pero no hoy. Hoy llegaría a largo plazo. Lo digeria sentarse en esa silla. Lo digeria sentarse poderoso. Por cuanto más alto subs. Más larga es la queda. Yo era quien controlaba la gravedad en este edificio. Toc la pantalla y beige la temperatura de la sala de juntas exactamente 3 grados. Lo suficiente para endurecer los pezones y encoger su confianza, pero no tanto como para activar una alarma. La sutileza es la clave de la guerra psicológica. Caminhacia la sala de descanso para buscar su estúpida agua. Mientras servía el Perrier en un vaso, sixa mi reflejo en el acero cremado del refrigerador. Parisha cansada. Como una mujer que ha perdido demasiado tiempo arreglando los desastres de otras personas. Pero ahora había algo más en mis ojos. Una chispa. La luz piloto se había vuelto a encender. El quería una secretaria. Perfecto. Sería la milla maldita secretaria que hubiera tenido llamas. Arquitians la reescritura completa en español del fragmento que enviaste. Archivaria todo. Cada entrada no autorizada, cada visita nocturna a la oficina, cada informe de gastos que oliera a tequila y malas decisions. Documentaria toda su existencia hasta tener suficiente papel para enterarlo vivo. Volví a entrar a la sala de juntas. Dejé el vaso sobre un posavasos frente a él y lo observe ignoram completamente mientras seguía gritando a su equipo. Gritando a su equipo. Y era hora, murmuró, dando un sorbo. De nada. Dign voz baja. Maya la silavacia al final de la mesa. Mi lugar habitual para las actualizaciones de instalaciones. Pero no me sentali. Mi quid de pie contra la pared del fondo, fundiéndome con las sombras, convirtiéndome en parte del edificio. Disfruta el agua con gas, Brad. Penses lo último claro que vas a ver en mucho tiempo. La mayoría de la gente cree que un rascacielos duerme. Piensan que cuando las luces se apagan a las 6 de la tarde y los empleados se marchan al metro, el edificio queda inactivo, esperando el amanecer. Eso es porque la mayoría de la gente es idiota. Un edificio nunca duerme. Respira. Borbotea. Digira. Los manejadores de air pasan a modo nocturno. Los ascensores hacen sus rutinas de autodiagnóstico.
Los paquetes de datos siguen fluyendo por las venas de fibra óptica como colesterol en una arteria gradientar. Yo bar en el sótano, tres niveles bajo la calle, en el centro de comando de seguridad. Aquia bajo huele diferente. Ozono, café vigo y el zumbido electromagnético de mil discos duros girando al mismo tiempo. Estira mi templo. Y sa nos bar escuchando confusions. Estás viendo esto, Brenda? Era Mike, el jefe de seguridad del turno nocturno. Un ex marine que parecía una máquina expendedora con bigot. Estaba comiendo un sándwich de jamón que tenía el atractivo de una esponja de yeso. Lo vio, Mike, dige, inclinando sobre su hombro. En la pantalla 4. Una cámara en blanco y negro mostraba el lobby de los ascensores ejecutivos en el piso 40. Hora. 11:42 p.m. 3 noches atrás. Las puertas del ascensor se abrieron y salió Brad. No bar solo. Iba tambaleando con el brazo sobre una mujer que definitivamente no era su esposa. Y definitivamente no trabajaba aquí. Es la tercera vez esta semana, gruñó Mike. La credencial confirma QSL. Pero mira esto. Senalo el registro. Ves con Q tarjeta pasa ella por los torniquetes. Entrecer los ojos. Acceso de invitado. Autorizado por administrador del sistema. Mi voz bajo de tono. Estoy usando el código de emergencia. Es código era para bomberos y escuadrones antibombas. No para colecitas de tienda. Supone milla, dijo Mike. Mira los registros del servidor. Senti que el estómago se me revolvía. La sala de servidores del piso 40 no era un simple armario con luces parpadeantes. Ali estaban los algoritmos de trading de dos de nuestros mayores clientes. Era una fortaleza. O al menos debería haberlo sido. El registro marca bar. 015, acceso concedido. B. Miller. Por el vicepresidente de estrategia entra a la sala de trading de alta frecuencia a medianoche. Pregunte. Aunque sabía la respuesta. Cámara 40B, orden. La pantalla cambió. Dentro de la sala de servidores todo estaba oscuro salvo por las luces azules de los racks. En una esquina. Donde los conductos de Kayla Creben una corriente tibia. Brad y su acompañante. Por el amor de Dios, gruñí, cubriéndome los ojos. La USA como motel, dijo Mike. Escalido, y es insonorizado. Los ventiladores de refrigeración ahogan cualquier ruido. Eso genera descarga estática, respondí inmediatamente. Mi parte técnica estaba más ofendida que mi parte moral. Tela sintética. Friction. Electrónica sensible. Una chispa y se pierden millones en datos de transacciones. Es hombre es un EMP con patas. Mira la pantalla. Esto no solo era repugnant. Era negligent. Lo quemamos. Preguntó Mike, con el dedo sobre el botón de guarda clip. No. Aun no. Si lo denunciamos ahora lo voy a girar a su favor, dije. Dira que hacia una auditoria nocturna de seguridad y que ella era consultora. Es resbaladizo. Tiene el consejo en el bolsillo por promiso reduce costos un 20% antes de fin de año. Mike bufo. Reduce costos como. Haciendonos lema el piso. Exprimir a los inquilinos, dije. Las piezas encajaban. Invitados no autorizados. Riesgo para la infraestructura. Y seguiramente facturando los Uber a la empresa. Pero eso era lo pequeño. Si era ACI de imprudente con la seguridad física. Imagina lo que hacia con los contratos. Saca mi tablet. Abri el historial de credenciales. Filtro. B. Miller periodo. 6 meses. La pantalla se llenó de banderas rojas. Accesos fuera de horario. Overrides. Pisos donde no tenía nada que hacer. Mike, dije mirándolo a los ojos. Activa registro completo. Sin borrados.
Si USA su tarjeta para comprar un Snickers, quiero saberlo. Si estornuda cerca de un lector, quiero marca de tiempo. Entendido, jefe, dijo. Que vas a hacer? Mira la imagen granulada de Brad saliendo del ascensor con la corbata suelta, como un gallo victorioso. Voy a dejar que sea hawk solo. Pero voy a proporcionar la cuerda, la trampilla, y el verdugo. 2 horas después estaba sentada en un reservado del luz diner, al otro lado de la ciudad. Mesas pegajosas. Café que sabía a ácido de batería. Perfecto. Frente a mí estaba sol. Un abogado con cara de sapo toro metido en un traje dos talas pequeño. Entonces, dijo hundiendo una papa frita en ketchup. DJ Mintenda esto. ¿Quieres comprar el edificio? No. Deslis un sobre Manila sobre la mesa. Quiero comprar los contratos. Sol abrió el sobre. Acuerdo maestro de servicios. El que Brad intenta cancelar. Pagina 50. Cláusula 12b. Sol leo. Entrecerro los ojos. Derecho de primera negativa. Combinado con protocolo de continuidad de proveedores. Si el propietario intenta cancelar servicios críticos sin causa, dije, el provde actual puede asumir el control operativo para evitar una falla catastrófica. Sol levantó la vista. ¿Y quién es el proveedor actual? Sonre. Una sonrisa afilada. Yo. Titan Infrastructure Group. Una LLC que form 10 años para gestionar el seguro de responsabilidad de las mejoras del aire acondicionado. Sol casi se atragantó con la papa frita. Tú poses la empresa que mantiene las entranas del edificio. Yo poseo las entranas, Sol. Los dueños solo alquilan la piel. Me incline hacia adelante. Quiero que ejecutes la cláusula. Quiero una toma hostil del contrato de operations. Quiero que quid tan blindado que ni Dios pueda cambiar una bombilla sin mi firma. Sol señaló el USB que sac del bolsillo. ¿Y esto? La conversación de Brad aceptando sobornos de una empresa fantasma en Delaware. Si pelea, esto via la sec, alas, y su esposa. Orden. Sol sonrió lentamente. Brenda. Yo pensaba que solo eras la mujer que arregló mi aire acondicionado una vez. Me levanté. Lo soy. Dejé $20 en la mesa. Y ahora mismo el aire acondicionado está programado para congelación profunda. El viernes por la mañana la sala de juntas estaba perfecta. Vista milenaria. Air impeccable. Brad sudaba como un pecador en misa. Los inversores japoneses estaban sentados frente a él, silenciosos y elegantes. Brad estaba actuando. Como pueden ver, dijo, hemos optimizado el flujo de inquilinos y reducido costos un 30%. El edificio prácticamente se administra solo. Yo estaba de pie junto a la puerta. Pero hoy no lavaba mi mono gris. Lavaba un blazer azul marino, perfectamente entalado. Brad me miró confundido. Luego lo ignoró. Aquí tenemos el panel central de control, dijo señalando la pantalla. Puedo supervisar todo desde esta sala. No tenía idea de cómo usarlo. Solo presionaba iconos al azar. El inverso principal, el señor Tanaka, habló. Hemos revisado los datos de ocupación. Hay discrepancias respecto al piso 12. Brad se congeló. Solo un error del software. ¿Y la infraestructura? Preguntó Tanaka. Escuchamos rumores de asbesto. Brad río nervioso. Sabotaje de la competencia. Entonces se volvió hacia mi. Reflejo automático. Cuando duda bar, abusaba del personal. Brenda. Café para nuestros invitados. La sala quedó en silencio absoluto. Tanaka me miró. Luego miró a Brad. En Japón, no se trata al personal senior como servientes. Brad no lo sabía. Brad no sabía nada. Yo no me moví. Me oíste.
Gruno. Café. Diun paso adelante. Mr. Coney's resonaron en el mármol. No. La mandíbula de Brad Keogh. Disculpa. No, Brad. Lo maya con calma glacial. No voy a traer el café. Y tú tampoco. Hice una pausa. Porque estás despedido. QUE. Fura. Grito. Segurid. Excellent idea. Dije sacando mi radio. Mike, es tu turno. Las puertas se abrieron. Pero no entro solo Mike. Entraron Mike, dos policías, y Saul. Brad los miró. Luego me miró a mí. Si quieres, también puedo. Pularlo para que suene más natural en español latino, tipo novela. Adaptarlo a español neutro para YouTube, audio libro. O acortarlo manteniendo lo mejor de la historia. Arquitians la continuación del texto reescrita en español. ¿Qué es esto? Un motín. No, Brad. Dije mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa. Es un desalojo. Me volví hacia el señor Tanaka y incline ligeramente la cabeza. Señor Tanaka, le pido disculpas por el engano. Los datos que tiene son incorrectos. La ocupación es del 60%. El piso 12 fue desalojado ilegalmente. Y el hombre que está frente a usted ha estado falsificando informes de seguridad durante 3 meses. Está mintiendo. Gritó Brad. Es una conserje resentida. Está loca. Señor Miller, dije, y me vos atravieso su pánico como un laser. Por favor, sientes. Esta en mi silla. El silencio en la sala era tan pesado que parecía capaz de aplastar un diamante. Brad me miró fijamente. Parecía un hombre intentando leer un mapa en un idioma que no entendía. Tu silla. Balbució. Una vena la latía en la frente. No respondí. Simplemente pasé junto a él. Podía oler su miedo. Oler a desodorante agrio. Lega la cabecera de la mesa y coloca mi tablet sobre la superficie de caoba. Sono con un golpe seco. Segurid, secuenla. Grito Brad a Mike. Mike cruzó sus enormes brazos. Lo siento, señor. Yo recibo órdenes del operador del edificio. Y es no es usted. Brad miró a los invasores. Soy el vicepresidente. Yo firmo los cheques. Y en realidad, dije, tocando mi tablet, usted firma las solicitudes. Yo firmo los cheques. Desliz un dedo por la pantalla. Instantáneamente la sala cambió. La iluminación pasó del frío fluorescente que Brad prefería a un tono embarcalido. El ambiente que subía que los invasores preferían. Las persianas del ventanal se bajaron automáticamente para evitar el reflejo que daba directo en la cara del señor Tanaka. El modo de demostración de la pantalla principal desapareció y fue reemplazado por un flujo en vivo de los diagnósticos reales del edificio. Líneas rojas. Códigos de error. Alertas de acceso no autorizado. Todas etiquetadas con el usuario. B. Miller. Q estás haciendo? Susurro Brad. Estoy ejecutando un diagnóstico, dije. Demostrando la sinergia operativa de la que estabas presumiendo. Toc otro icono. El proyecto mostró el video del cuarto de servidores. El mismo en el que aparece Brad con su consultora. La sala soltó un murmullo de sorpresa. No era explícito, pero era condenatorio. La hora, el lugar, el rack de servidores abierto. Eso es falso, un montaje, tartamudeó Brad mientras retrocedía. Y esto. Desliz la pantalla otra vez. Apareció la cadena de correos entre Brad y Apex Solutions. El esquema de sobornos. Las cantidades de dinero. Eso es correspondencia privada. Fue enviado a través de la red del edificio. Dije, mientras finalmente tomaba asiento. Y según los términos de servicio que firmo, pero no leo.
Todos los datos de la red son propiedad de la dirección de la instalación para auditorias de seguridad. Levanta la vista hacia él. Y esa dirección, soy yo. Brad está bar temblando. Había pedido su poder, su título y su dignidad. Querías saber por qué el acondicionado no funcionaba, Brad? Pregunté con calma. Porque estabas intentando manejar un ecosistema complejo como si fuera un puesto de la moneda. Lo mío fijamente. Trates del edificio como una alcancía y la gente como basura. Y con la basura, Brad. Tarde o temprano alguien tiene que sacarla. El señor Tanaka cerró su carpeta. Miró a Brad con absoluto desprecio. Señor Miller, dijo. Paris que hemos estado negociando con la entidad equivocada. Se volvió hacia mí. Señorita. Brenda, respondí. Brenda Vance. Propietaria de Titan Infrastructure. Y desde esta mañana. Única titular del control operativo del edificio. Tanaka asintió. Señorita Vance. Deberíamos hablar. Lo hemos, dije. Pero primero tenemos que hacer un poco de limpieza. Mike habló desde la puerta. Estamos listos para cerrar, jefe? Maya a Brad. Parecía desinflado. Toda su energía había desaparecido. Sí, Mike, dije. Pero primero saquen al intruso. Brad parpadeó. Intruso. Tengo una oficina aquí. Y no. Soldio un paso adelante y le entrego un grueso paquete de papeles. Esto es una orden de cese y desistimiento, una terminación de contrato por causa justificada y una orden de restricción que le prohíbe entrar cualquier propiedad administrada por Titan Infrastructure. Lo cual, desafortunadamente para usted, incluye este edificio, el estacionamiento y la cafetería del lobby. No pueden hacer esto, susurró Brad. Soy el vicepresidente. Era el vicepresidente, coraje. Ahora es un riesgo legal. Su credencial ha sido desactivada, su acceso eliminado y su automóvil ha sido retirado del estacionamiento ejecutivo. Técnicamente, usted y no trabaja aquí. Brad miró a los inversores japoneses suplicando con los ojos. Y los ni siquiera lo miraron. Estaban mirándome a mí. Secuenlo, dije. Mike y los oficiales lo escoltaron hacia la puerta. No lo arrastraron. Simplemente caminaron a su lado, como si fuera un prisionero. Brad salió con los hombros caídos. Su traje caro de repente parecía demasiado grande para él. La puerta se cerró. El silencio fue hermoso. Finalmente el señor Tanaka habló. Entonces, usted controla las instalaciones. Cada tornillo, respondí. Y puedo asegurar que el piso 12 será restaurado a sus inquilinos originals el lunes. Los datos de ocupación que vio fueron falsificados. El edificio está al 98% de su capacidad con los arrendatarios legítimos. Y el asbesto, simplemente no existe. Le envié los registros reales. La reunión terminó una hora después. El acuerdo se firmó. No con la empresa fantasma de Brad, sino con una cláusula de supervisión directa que me daba poder de veto sobre cualquier cambio en la infraestructura. Salí de la sala de juntas. La oficina estaba en silencio. Las noticias viajan rápido en un edificio. Los analistas jóvenes me miraban. No atreves de mí. Ami. Tomé el ascensor y beige el vestíbulo. El sol estaba cayendo. Vi a Sarah Fura, con una carga en las manos y una expresión confundida. Sarah, la lame. Se giró. Brenda. Me llamo un abogado llamado Sol. Dijo que podemos volver arriba. Pudes volver, sonre. Y el alquiler queda congelado durante 2 años. Una pequeña disculpa de infraestructura. Sarah me abrazo. Un abrazo de verdad. Gracias. Como lo hiciste? Solo arreglo una fuga, respondí. Entra nuevamente al edificio. El lobby estaba vacío.
Las luces comenzaban a beja el modo nocturno. Sarc mi tablet. Toc la pantalla. Las luces del edificio parpadearon piso por piso, como una ola que recorría toda la torre. Un saludo silencioso de la máquina a su dueña. No era solo la conserje. Era el fantasma dentro del sistema. Y por primera vez en meses, la máquina funcionaba perfectamente. Caminhation el cuarto de limpieza para guardar mis herramientas. Tenía una botella de whisky escondida detrás del cloro. Tomé un trago y murmur el pasillo vacío. Al final, la venganza se serve media fría. Preferablemente a 20 grados y 40% de humedad. Sonre. Y por primera vez en mucho tiempo. Todo está bar en orden. Si quieres, también puedo convertir todo el texto en un español más natural para narración de YouTube o audiolibro. Que suele quedar mucho más fluido que una traducción literal.